Hello everyone, welcome back to the channel. This is Abhishikth. ఇవాళ మనం day 17 of the AWS DevOps SRE Tools course లోకి వెళ్తాం. ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్స్ వర్టికల్ స్కేలింగ్. మన AWS లో వర్టికల్ స్కేలింగ్ అనేది ఎలా చేస్తారు, హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ అనేది ఎలా చేస్తారు, and then we will look into load balancers, application load balancers and network load balancers. Right, so ఈ టాపిక్స్ అన్ని ఈ రోజు క్లాస్ లో మనం కవర్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో ఫస్ట్ లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వర్టికల్ స్కేలింగ్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ వర్టికల్ స్కేలింగ్. జనరల్ గా మీకు ఇక్కడ వర్టికల్ స్కేల్ అంటే పైకి కిందికి స్కేల్ అప్ స్కేల్ డౌన్ చేయడం, అంటే ఇక్కడ స్కేల్ అప్ స్కేల్ డౌన్ చేయడాన్ని వర్టికల్ స్కేల్ ఆర్ వర్టికల్ స్కేలింగ్ అంటారు. అసలు వర్టికల్ స్కేలింగ్ దేనికి చేస్తారు? లెట్స్ సపోజ్ మీ దగ్గర ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఉంది, రైట్? దానికి 2 vCPUs and 4 GB RAM అనేది ఉంది. లెట్స్ సపోజ్ దిస్ ఇస్ ది కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ అవర్ EC2 ఇన్స్టెన్స్. ఇప్పుడు మీరు దీని మీద ఒక అప్లికేషన్ రన్ చేసి దీని మీద చాలా మంది యూజర్స్ అనేది కనెక్ట్ అవుతున్నారు అండ్ సర్వర్ మీద అనేది లోడ్ అనేది పెరుగుతుంది. లెట్స్ సే లోడ్ ఆన్ ద సర్వర్ ఇస్ వెరీ హై. అలాంటప్పుడు ఏమవుద్ది, మీ CPU క్రాప్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 100% దగ్గర CPU వెళ్ళిపోవడము, లేకపోతే మీ 4 GB ర్యామ్ ఉంది కదా, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 3.9 GB 3.8 GB పీక్ అయిపోవడం, అంటే ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 100% కాన్స్టెంట్ గా అలానే ఉండిపోయింది అనుకోండి. అలాంటప్పుడు ఏమవుద్ది, సర్వర్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది స్లో అయిపోతుంది, సర్వర్ అనేది స్లోగా అవుతుంది, రైట్? ఫంక్షనాలిటీ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ విల్ బికమ్ స్లో. అలాంటప్పుడు స్లో రెస్పాన్స్ అయినప్పుడు ఏమవుద్ది, ఇక్కడ యూజర్ రిక్వెస్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, యూజర్ కి మళ్ళీ రెస్పాన్స్ వెళ్తున్నప్పటికీ దేర్ కుడ్ బి అ టైం లేటెన్సీ అనేది పెరిగిపోతుంది. సర్వర్ అనేది సమ్ టైమ్స్ ఏమవుద్ది, సర్వీస్ ఎర్రర్స్ వచ్చేస్తాయి, సర్వీస్ నాట్ రెస్పాండింగ్, సర్వీస్ ఇస్ నాట్ ఏబుల్ టు రెస్పాండ్ ఇన్ ప్రాపర్ టైం, అలాంటి ఎర్రర్స్ వస్తాయి. అలాంటప్పుడు జనరల్ గా ఏం చేస్తారు, అప్పుడు మనం డిసైడ్ అయ్యేది ఏంటి, ఈ 2 CPUs 4 GB ఉన్న సర్వర్ కి మనం ర్యామ్ CPU ఇంక్రీజ్ చేద్దాం, లెట్స్ మేక్ ఇట్ 4 vCPUs అండ్ 8 GB ర్యామ్ పెంచుకుందాము అని అనుకుంటాం. ఈ ప్రాసెస్, ఈ ర్యామ్ CPU అదే సర్వర్ కి పెంచడాన్ని మనం స్కేలింగ్ అప్ అంటాము. So that is called or referred to as scale up. So example తీసుకుంటే, let's say this is my EC2 instance, 2 CPUs ఉన్నాయి and 4 GB RAM ఉంది. సో దీన్ని నేను స్కేల్ అప్ చేస్తాను. స్కేల్ అప్ ఎలా చేస్తారు, ఇలాగా సర్వర్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ అనేది పెంచుతాము. సో దిస్ ఇస్ 4 CPUs, ఇప్పుడు 4 vCPUs and then this is 8 GB of RAM. లేదా నాకు ఇంకా ఎక్కువ కాన్ఫిగరేషన్ కావాలంటే you will again further increase it to 8 vCPUs and 16 GB of RAM. So this way you can go up the ladder. ఎలా మీరు కాన్ఫిగరేషన్ ని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు, దీన్నే స్కేల్ అప్ అంటారు, స్కేలింగ్ అప్ అంటారు. లెట్స్ సే మీ రిక్వైర్మెంట్ అయిపోయింది, ఆఫ్ సీజన్ అవర్స్ ఇవి. సో లెట్స్ సే రాత్రి 9 PM నుంచి మార్నింగ్ 10 AM వరకు ఎవరు ఈ సర్వర్స్ ని యాక్సెస్ చేయరు, రైట్? అలాంటప్పుడు మీరు 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అయితే ఈ సర్వర్ ని కంప్లీట్ గా స్టాప్ చేయొచ్చు, బట్ మేబీ there would be 1 or 2 users who would be still connecting to the server, right? 1 or 2 users are still connecting to the server. అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, ఈ EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో, ఈ పెద్ద EC2 ఇన్స్టెన్స్ 16 GB RAM and 8 CPU is very high configuration for 2-3 users or 3 users connecting. It's very high configuration. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, దీన్ని మీరు స్కేల్ డౌన్ చేస్తారు. సో ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ని మళ్ళీ 2 CPUs 4 GB అనే దానికి తీసుకొచ్చేస్తారు. అప్పుడు దీన్ని స్కేల్ డౌన్ అని అనొచ్చు, దీన్ని స్కేల్ డౌన్ అంటారు. ఈ ప్రాసెస్ ని, ఈ కంప్లీట్ ప్రాసెస్, స్కేల్ అప్ స్కేల్ డౌన్ ప్రాసెస్ ఏదైతే జరుగుతుంది, దీన్నే వర్టికల్ స్కేలింగ్ అనేది అంటారు. దీన్ని వర్టికల్ స్కేలింగ్ అంటారు. అంటే యూ విల్ ఐదర్ స్కేల్ అప్ or you will scale down, or you will scale down.
scale up or scale down process. This process is called as vertical scaling, right? AWS లో మీరు vertical scaling చేయాలనుకుంటే, AWS మీరు కానీ ఇది చేయాలనుకుంటే ఇట్స్ వెరీ 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 సింపుల్. మనకి 2 vCPUs అండ్ 4 GB ర్యామ్, రైట్? సో ఇది దేని కాన్ఫిగరేషన్? T3 మీడియం యొక్క కాన్ఫిగరేషన్. సో మీరు AWS లో కానీ వర్టికల్ స్కేలింగ్ చేయాలనుకుంటే మీరు ఇన్స్టెన్స్ టైప్ ఏదైతే ఉందో, ఇన్స్టెన్స్ టైప్ EC2 యొక్క ఇన్స్టెన్స్ టైప్ ని చేంజ్ చేయాలి. You will have to change the EC2 instance type from T3 medium. If you want higher configuration, we'll go to T3. Let's say we'll go to T3 large. అదే మీకు లోవర్ కాన్ఫిగరేషన్ కావాలనుకోండి, let's say if you want lower configuration, what we'll do, we'll go to T3 micro, right? You can either decrease it or increase it from here. ఈ ప్రాసెస్ లో there is a small drawback. The drawback is there is a డౌన్ టైమ్ అనేది ఉంటుంది. వై? ఎందుకంటే మీరు EC2 ఇన్స్టెన్స్ టైప్ అనేది చేంజ్ చేయాలనుకోండి, ద EC2 ఇన్స్టెన్స్ షుడ్ బి ఇన్ ది STOPPED స్టాప్ స్టేట్. అది స్టాప్ స్టేట్ లో ఉంటేనే పనిచేస్తుంది, రైట్? ఫర్ యువర్ థింగ్ టు వర్క్, ది EC2 ఇన్స్టెన్స్ షుడ్ బి ఇన్ ది స్టాప్ స్టేట్. అది స్టాప్ స్టేట్ లో ఉంటేనే పనిచేస్తుంది, రైట్? సో ఆప్షన్ అనేది అప్పుడే ఎనేబుల్ అవుతుంది. సో లెట్స్ క్విక్లీ లుక్ ఎట్ ది ఎగ్జాంపుల్. నేను AWS కన్సోల్ లోకి లాగిన్ అవుతాను అండ్ కరెంట్లీ ఇది US ఈస్ట్ తీసుకెళ్ళింది. సో ఐ గో ఇన్ టు AP South to కన్సోల్ అండ్ ఇక్కడ మీరు ఇన్స్టెన్స్ చూసినట్టుకుంటే, సో ఐఎమ్ కరెంట్లీ హ్యావింగ్ 0 ఇన్స్టెన్సెస్ రన్నింగ్. సో లెట్స్ క్విక్లీ లాంచ్ అన్ EC2 ఇన్స్టెన్స్. EC2 ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేసి I'll go for a Windows EC2 instance and let's suppose I go with T3 micros. ఇక్కడ 2 CPUs and 1 GB RAM అనేది ఉంది, right? So I would go with this and I'll click on launch instance. Okay, సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్టుకుంటే నేను EC2 instance కి పేరు అనేది ఇవ్వలేదు, ఇట్స్ అ బ్లాంక్ నేమ్. సో పేరు ఇవ్వలేదు కాబట్టి ద నేమ్ ట్యాగ్ ఇస్ 0. క్రియేట్ అయిన తర్వాత కూడా మీరు నేమ్ ట్యాగ్ అనేది ఇవ్వచ్చు, రైట్? విండోస్ సర్వర్. సో యూ కెన్ డూ అ విండోస్ సర్వర్ ఓవర్ హియర్. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? సో ఇక్కడ మీకు ఏమైంది? T3 మైక్రో అంటే 2 CPUs అండ్ 1 GB ర్యామ్ అనేది వచ్చింది. ఇప్పుడు మీరు ఈ సర్వర్ యొక్క ఇన్స్టెన్స్ టైప్ అనేది చేంజ్ చేయాలనుకోండి, లెట్స్ సే యూ వాంట్ టు డూ వర్టికల్ స్కేలింగ్ ఆన్ దిస్. సో మీకు ఇన్స్టెన్స్ సెట్టింగ్స్ కి వెళ్ళాలి. యూ నీడ్ టు గో టు ఇన్స్టెన్స్ సెట్టింగ్స్ అండ్ దెన్ యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ చేంజ్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్, రైట్? మీరు ఇక్కడ చూసినట్టుకుంటే ది యాక్షన్ ఇస్ అవైలబుల్ వెన్ ద ఇన్స్టెన్స్ ఇస్ స్టాప్డ్. క్లియర్ గా చెప్పేశారు, ది యాక్షన్ ఇస్ ఓన్లీ అవైలబుల్ ఇఫ్ ది EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఇస్ ఇన్ స్టాప్డ్ స్టేట్. సో మీకు అది క్లియర్ గా మెసేజ్ రూపంలో AWS అనేది ఇచ్చింది. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ పాసిబుల్ వెన్ ది EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఈస్ ఇన్ స్టాప్ స్టేట్ లోనే ఉండాలి. ప్రస్తుతం మన EC2 ఇన్స్టెన్స్ వచ్చి రన్నింగ్ స్టేట్ లో ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్. సో మనం ఏం చేస్తాం? సో వీ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ గో టు ఇన్స్టెన్స్ స్టేట్ అండ్ స్టాప్ ది EC2 ఇన్స్టెన్స్. ఫస్ట్ మీరు స్టాప్ చేయండి. స్టాప్ చేసిన తర్వాత వన్స్ స్టాపింగ్ స్టేట్ లో ఉన్న అది మీకు ఎనేబుల్ అవ్వదు, ఆప్షన్ అనేది ఎనేబుల్ అవ్వదు. ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఇన్ ది స్టాప్డ్ STOPPED స్టాప్ స్టేట్ లోనే ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ allow you to do the thing, right? So let's actually wait for the EC2 instance to go to the stop state కి వెళ్ళిన తర్వాత what you can do is go to actions, instance setting, change EC2 instance type. So currently మనం T3 micro లో ఉన్నాం. T3 micro is 2 vCPUs and 1 GB of RAM. So ఇక్కడ నుంచి I would increase the instance capacity. So I'll vertically scale up to make the configuration let's say 4 GB of RAM. Okay, so still in this stopping state. So stop state will be in the, now I'll go to actions, instance settings and change instance type. ఇక్కడ నేను T3 micro నుంచి I can go for T3 medium or T3 large. So I can go for T3 large.
T3 large లో మీకు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ మీరు చూసినట్టుకుంటే ఫ్రమ్ 2 CPUs vCPUs 2 CPUs లోనే ఉంది కానీ ఇక్కడ మెమరీ అనేది 1 GB నుంచి 8 GBకి వెళ్తుంది రైట్ సో దిస్ ఇస్ ద చేంజ్ దట్ వీఆర్ గెటింగ్ అండ్ మీకు ఇక్కడ ప్రైసింగ్ లో ఎంత డిఫరెన్స్ వస్తుందో కూడా చెప్పేస్తుంది ప్రైసింగ్ లో ఆన్ డిమాండ్ ప్రైసింగ్ T3 మైక్రోది వచ్చి 0.0204 USD పర్ అవర్ ఇక్కడ T3 large వచ్చి కొంచెం హయ్యర్ కాస్ట్ 0.1172 USD per hour రైట్ సో ఐ విల్ క్లిక్ ఆన్ చేంజ్ సో చేంజ్ చేసిన వెంటనే ఇన్స్టెన్స్ టైప్ అనేది చేంజ్ అయిపోయింది బట్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో అండ్ స్టార్ట్ ది EC2 ఇన్స్టెన్స్ రైట్ సో ఈ ప్రాసెస్ స్టాప్ చేసి ఇన్స్టెన్స్ టైప్ చేంజ్ చేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయడం ఏదైతే ఉందో దీని వల్లనే డౌన్ టైమ్ అనేది యాడ్ అవుతుంది సో వాట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ స్టెప్ దట్ వి డూ వి stop the EC2 instance. Stop the EC2 instance తర్వాత change instance type. Change instance type తర్వాత start. Right? సో ఈ 3 step ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఈ 3 steps ప్రాసెస్ వల్లనే it is going to cause the downtime. Right? So this is the major factor for downtime. So if you are okay for having a downtime, then you can obviously go with this option. So EC2 instance type ni change chesi, you can do your job. Right? So ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇది T3 large కింద వచ్చింది. I'm not currently logging into the system to show you 8 GB, but మీరు ఇది ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్ గా విండోస్ సర్వర్ లోపల లాగిన్ అయ్యి చెక్ చేయండి ఎన్ని సిపియూస్ వచ్చాయి అండ్ జీబీ ర్యామ్ అనేది మారిందా మారలేదా అనేది చూసుకోండి అండ్ ఆల్సో ట్రై టు యాడ్ సమ్ డేటా ఒక D డ్రైవ్ లేకపోతే C డ్రైవ్ లో సమ్ డమ్మీ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసి జస్ట్ చెక్ అండ్ సీ ఇఫ్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ స్టాప్ చేసి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీ డేటా అనేది ఉంటుందా లూజ్ అయిపోతుందా ఇలాంటి టెస్టింగ్స్ అన్ని మీరు చేసుకోవచ్చు అండ్ సో దిస్ ఇస్ హౌ వర్టికల్ స్కేలింగ్ ఇస్ డన్ అదే నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ స్కేల్ డౌన్ చేయాలనుకోండి సో T3 large నుంచి మళ్ళీ తగ్గించాలనుకోండి అగైన్ ఐ హ్యావ్ టు స్టాప్ ది EC2 ఇన్స్టెన్స్ దెన్ కమ్ హియర్ చేంజ్ ది ఇన్స్టెన్స్ టైప్ అండ్ దెన్ do with it. So this is about vertical scaling. So ప్రస్తుతానికి that's it. So I will terminate this EC2 instance. So that was about vertical scaling. So cloud technologies ko వచ్చినప్పుడు there is another terminology that we have that is called as uh, horizontal scaling. That is called as horizontal scaling. So that is horizontal scaling. Horizontal scaling లో ఏం జరుగుతుందంటే you will scale out or you will స్కేల్ ఇన్ మీరైతే స్కేల్ అవుట్ చేస్తారు లేకపోతే స్కేల్ ఇన్ చేస్తారు దీన్ని హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ అంటారు అంటే ఏం లేదు లెట్స్ సపోజ్ యూ హ్యావ్ వన్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఇది మీ EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఓకే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ EC2 ఇన్స్టెన్స్ యొక్క మల్టిపుల్ కాపీస్ అనేది తయారు చేసుకొని యూ విల్ కీప్ ఆన్ యాడింగ్ ది EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ సో యూ విల్ కీప్ ఆన్ యాడింగ్ ది EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ ఇలా మీరు EC2 ఇన్స్టెన్స్ ని యాడ్ చేసి స్కేల్ అవుట్ చేస్తున్నారు right so you are actually increasing the count of the EC2 instances this process in which the count is increasing right హారిజాంటల్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా దాన్ని మీరు స్కేలింగ్ అవుట్ అనే ప్రాసెస్ అంటారు మీరు ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ఐడెంటికల్ సర్వర్స్ ఈ సర్వర్స్ అన్ని ఐడెంటికల్ సర్వర్స్ అందుకే కాపీ పేస్ట్ చేశారు because these are identical servers okay AMI okay configuration okay setup తో ఉన్న servers ని ఇవి that's why these are scaling out అదే మీరు ఈ సర్వర్స్ ని డిలీట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారనుకోండి రిమూవ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారనుకోండి దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ as స్కేలింగ్ ఇన్ దీన్ని స్కేలింగ్ ఇన్ అంటారు మీరు 1 డిలీట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసి దాన్ని స్కేలింగ్ ఇన్ అంటారు మీరు ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే దాన్ని హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ అంటారు రైట్ ఇక్కడ మీకు ఇంకొక ఛాలెంజ్ ఉంది ఈ సిచ్యువేషన్ లో మీ దగ్గర ఎన్ని సర్వర్స్ ఉన్నప్పుడు వెన్ యూ హ్యావ్ దీస్ మెనీ సర్వర్స్ రైట్ సో అప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమొస్తుందంటే ప్రాబ్లమ్ ఇస్
you cannot ask the users, end users ఎవరైతే ఉన్నారో, right, when they are accessing it through the mobile site, you cannot provide మల్టిపుల్ యూఆర్ఎల్స్ ఫర్ మల్టిపుల్ సర్వర్స్. ఒక్కొక్క సర్వర్ కి ఒక్కొక్క యూఆర్ఎల్. లెట్స్ సే మీరు abc.com అనే వెబ్సైట్ అనేది దీని మీద హోస్ట్ చేశారు. సో ఇక్కడ 1.abc.com, 2.abc.com, 3.abc.com అనేది ప్రతి దానికి 1 2 3 4 5 అనేది అలా మీరు ప్రొవైడ్ చేయలేరు. దట్ ఈస్ నాట్ అ గుడ్ మెథడ్ ఆఫ్ సెండింగ్ ది, అంటే యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ పరంగా అంత బాగుండదు. ఆల్సో మనం ఐపీ అడ్రసెస్ కూడా ఇవ్వలేము. ఐపీ అడ్రస్ ఉన్నాయి కదా, ఐపీ అడ్రస్ అది కూడా ఇవ్వలేము. ఆబ్వియస్ గా విల్ నాట్ ప్రొవైడ్ ది ఐపీ అడ్రస్ ఫర్ ది థింగ్ ఆల్సో, right? So this is not a good method, and we will also not provide IP address for individual server. Individual server యొక్క IP address కూడా మనం ఇవ్వము, right? That is also not a good thing, because there are two reasons. One, the IP can change, right? మీరు స్కేల్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఇది డిలీట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ స్కేల్ అవుట్ చేస్తే ఇక్కడ ఐపీ అడ్రస్ పడిపోతుంది. అండ్ ఆల్సో ఐపీ అడ్రస్ యూఆర్ఎల్ పేస్ట్ చేయడం అనేది చాలా 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 చిరాగ్గా ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? అలాంటప్పుడు మీరు ఒక లోడ్ బ్యాలెన్సర్, సెంటర్ లో ఒక లోడ్ బ్యాలెన్సర్, దీన్నే LOAD, లోడ్ BALANC, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటారు. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? సేమ్ మన ఎగ్జాంపుల్ లో, రైట్? సో ఈ యూజర్ వచ్చి ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ని యాక్సెస్ చేస్తాడు. ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కి abc.com కి మనం లింక్ చేస్తాం, రైట్? విల్ లింక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ టు abc.com. అయిపోయింది. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ పని ఏంటి? లోడ్ బ్యాలెన్సర్ విల్ గెట్ ద రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ ది యూజర్. నాట్ జస్ట్ వన్ యూజర్, మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఉండొచ్చు కదా, మల్టిపుల్ పీపుల్ కెన్ యాక్సెస్, right? All these multiple people will access the load balancer only. Load balancer ఏం చేస్తుంది అంటే, ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఇట్ విల్ సెండ్ టు సర్వర్ నంబర్ 1, సెకండ్ రిక్వెస్ట్ ఇట్ విల్ సెండ్ టు దిస్, థర్డ్ రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ పంపిస్తుంది, ఫోర్త్ ఇక్కడ పంపిస్తుంది, ఫిఫ్త్ ఇక్కడ పంపిస్తుంది, సిక్స్త్ అనేది ఇక్కడ పంపిస్తుంది. మళ్ళీ రివర్స్, మళ్ళీ ఆర్డర్ అనేది మళ్ళీ యాడ్ అవుతుంది. సో మళ్ళీ ఇక్కడ, మళ్ళీ ఇక్కడ, మళ్ళీ ఇక్కడ, మళ్ళీ ఇక్కడ, ఇక్కడ, ఇక్కడ. సో ఇలా ఏమవుతుందంటే ఒకటి తర్వాత ఒకటి తర్వాత ఒకటి ద లోడ్ బ్యాలెన్సర్ విల్ కీప్ ఆన్ రొటేటింగ్ ది లోడ్. ద లోడ్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. ద లోడ్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అక్రాస్ ఆల్ ది సర్వర్స్. సో మీకు హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ అనేది వచ్చినప్పుడు మీకు డెఫినెట్ గా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనే కాన్సెప్ట్ అనేది వస్తుంది, రైట్? సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ లోడ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయినప్పుడు, సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ జనరల్ గా ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే రౌండ్ రాబిన్ ఫ్యాషన్ లో పనిచేస్తాయి. ద లోడ్ బ్యాలెన్సర్ జనరలీ వర్క్స్ ఇన్ రౌండ్ రాబిన్ ఫ్యాషన్. అంటే వెరీ సింపుల్, 1 2 3 4 5 6 7, మళ్ళీ సేమ్ 1 2 3 4 5 6 7 ఇలాగా సర్కిల్ చేసుకొని ఇట్ గోస్ ఇన్ అ రౌండ్ రాబిన్ ఫ్యాషన్. సో దిస్ ఇస్ హౌ అ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఐడియలీ ఆర్ జనరలీ విల్ వర్క్ ఫర్ యూ. దిస్ ఇస్ హారిజాంటల్ స్కేలింగ్. ఇక్కడ మీరు సేమ్, మీరు కానీ ఈ సర్వర్ డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ విల్ ఆల్సో స్టాప్ సెండింగ్ ది ట్రాఫిక్ టు దిస్ EC2 ఇన్స్టెన్స్. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కూడా విల్ స్టాప్ సెండింగ్ ది ట్రాఫిక్ టు దీస్ మషీన్స్. ఈ మషీన్స్ కి పంపించడం ఆపేస్తుంది. దెన్ వీఆర్ ఓన్లీ లెఫ్ట్ విత్ 3 సర్వర్స్, దెన్ ఇట్ విల్ ఓన్లీ సెండ్ ఇట్ టు 3 సర్వర్స్. ఈ 3 సర్వర్స్ కే పంపిస్తుంది లోడ్ అనేది, రైట్? దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఇస్ వర్కింగ్. ఇప్పుడు హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ చూసుకున్నాం కదా. సో మనం లోడ్ బ్యాలెన్సెస్ అనే కాన్సెప్ట్ అనేది చూసుకున్నాం. ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సెస్, there are 4 type of load balancers that we have in AWS. There are 4 type of load balancers that we have in AWS. Number 1 deprecate అయిపోయింది, but it is still existing. Some AWS accounts లో classical load balancers మీకు కనిపించవచ్చు. So it is called as classical load balancer, right? Second one is application load balancer. Third one is network load balancer. Fourth one is gateway load balancer. ఇవాళ క్లాస్ లో మనం ఈ కోర్స్ లో అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సెస్ నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సెస్ అనేవి చూస్తాం. మన మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఆల్రెడీ క్లాసికల్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ మీద ఒక వీడియో ఉన్నట్టుంది. ఐ విల్ ట్రై టు ట్యాగ్ దిస్ వీడియో ఇన్ ది సెక్షన్. సో ఈ కోర్స్ లోనే యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. లెట్ మీ సీ ఇఫ్ ఐ కెన్ ఫైండ్ దట్. సో క్లాసికల్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యొక్క URL అనేది ఇది.
సో ఆ క్లాసికల్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వీడియో అనేది నేను ఇక్కడ మీకు పేస్ట్ చేశాను. దిస్ URL యాక్చువల్లీ డిస్క్రైబ్స్, ఇది ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది, బట్ ఇట్ బేసిక్లీ డిస్క్రైబ్స్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ హారిజాంటల్ స్కేలింగ్. మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసిన హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ విత్ ఆ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది తీసుకుంటాం. సో మన దీంట్లో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఎలా ఉంటుందో తీసుకొని వి యాక్చువల్లీ డిస్కస్ ది ఎంటైర్ సినారియోస్. ఇక్కడ మీరు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లిస్నర్స్ ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసి then you would be actually going into this. I strongly recommend you everyone to watch this video. So you could watch this video so that you could get a detailed explanation of హారిజాంటల్ స్కేలింగ్. మాన్యువల్ గా హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ అనేది ఎలా చేస్తారు అనేది క్లాసికల్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ద్వారా చూసుకోవచ్చు. ది ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ or challenge is classical load balancers have been deprecated. That means classical load balancers are now not functioning properly. సో మీరు కానీ క్లాసికల్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు there are chances that it will not work, right? వర్క్ చేయనప్పుడు టెన్షన్ పడొద్దు. జస్ట్ సీ వాట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అ క్లాసికల్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేషన్ ఇస్. అండ్ మీరు ప్రయత్నం, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ అ క్లాసికల్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, ఆల్వేస్ ట్రై ఇట్ ఇన్ US East 1, రైట్? మిగతా రీజన్స్ లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 1 year నుంచి క్లాసికల్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ కొత్తగా అనేది పనిచేయట్లేదు. యూ కెన్ ఆల్వేస్ ట్రై ఇట్ ఆన్ US East 1, దట్ ఈస్ నార్త్ వర్జీనియా రీజన్. అక్కడ మీరు క్లాసికల్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ చేయడం ట్రై చేయొచ్చు అండ్ యూ కెన్ ట్రై టు యాక్సెస్ దట్. Now let's actually focus on application load balancer and network load balancer. So ఈ application load balancer ఏదైతే ఉందో, this application load balancer is a layer 7 load balancer, whereas a network load balancer ఏదైతే ఉందో, this is a layer 4 load balancer, right? So this is a layer 7 load balancer and a layer 4 load balancer. The classical load balancer that we talked earlier, a classical load balancer, classical LB కూడా ఒక layer 4 load balancer, right? A layer 4 capabilities ఉంటాయి. So basically ఏంటి difference? So layer 7 లో mostly you are working with HTTP and HTTPS protocols, right? So you are working basically with these protocols. ఇక్కడ TCP UDP, right? You are actually dealing with TCP UDP, TLS ఇలాంటి ప్రోటోకాల్స్ మీరు జనరల్ గా నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్, క్లాసికల్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యూజ్ చేస్తారు. వేరస్ ఇన్ ది అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యు ఓన్ మాక్సిమం డీలింగ్ విత్ దిస్ layer 7 capabilities. Application layer లో there are lot of capabilities, functionalities that is available in application load balancers. So let's actually look at what they are. So ఇప్పుడు ఒక application load balancer ఉందనుకోండి. This application load balancer can do subdomain based routing. It can do subdomain based routing, or else the and plus added with this is it can also do path based routing. ఏంటి subdomain based routing అంటే ఏంటి, path based routing అంటే ఏంటి అంటే, let's try to understand with an example. Let's say we have abc.com, మన దగ్గర abc.com ఉందనుకోండి, రైట్? సో ఈ https abc.com అనేది ఒక వెబ్సైట్కి వెళ్తుంది, ఇట్స్ యాక్సెసిబుల్. ఇప్పుడు లెట్స్ సపోజ్ నేను బ్యాచెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో దిస్ ఇస్ బ్యాచ్ నంబర్, లెట్స్ సే 200.abc.com, రైట్? అండ్ బ్యాచ్ 201.abc.com, batch 203.abc.com. Let's say I want to send batch number 200 to S200, అంటే సర్వర్ నంబర్ 200, EC2 ఇన్స్టెన్స్ నంబర్ 200 పంపించాలనుకుంటున్నాను. Let's say I want to send this to 201. Let's say I want to send this to 203, right? సో ఇలా నేను ఒక్కొక్క డొమైన్, సబ్ డొమైన్ వచ్చి నేను ఒక్కొక్క సర్వర్ పంపించాలనుకోండి, దాట్ ఈస్ పాసిబుల్ విత్ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఈ ఎంటైర్ సెక్షన్ లో డొమైన్ ఏంటి, సబ్ డొమైన్ ఏంటి, ఇన్ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ abc.com ఏదైతే ఉందో, abc.com, దిస్ ఈస్ ది డొమైన్, ఇది డొమైన్ అవుతుంది. మరి సబ్ డొమైన్ ఏమవుతుంది, 200.abc.com ఏదైతే ఉందో, దీంట్లో ఈ 200 పార్ట్ ఉంది కదా,
దిస్ ఈజ్ అ సబ్ డొమైన్. ఇది సబ్ డొమైన్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అ సబ్ డొమైన్. సేమ్ వే 201.abc.com, దీంట్లో 201 is subdomain, 202.abc.com, దీంట్లో 202 is subdomain. సో ఇలా మీరు సబ్ డొమైన్ బేస్డ్ రౌటింగ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as సబ్ డొమైన్ బేస్డ్ రౌటింగ్. అసలు సబ్ డొమైన్ బేస్డ్ రౌటింగ్ ఎందుకు వెళ్ళాలి? ఎందుకంటే బేసికలీ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సెస్ ఆర్ నాట్ వెరీ అంటే చీప్ ఏం కాదు. అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సెస్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ కాస్ట్, రైట్? ఇప్పుడు క్లాసికల్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ పని చేయట్లేదు. అలాంటప్పుడు మీరు అయితే నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అదే మీరు ఈ 3 URLs కి 3 లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ చేస్తే ఆబ్వియస్లీ ద కాస్ట్ దట్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ఇస్ వెరీ హై, రైట్? అలాంటప్పుడు మీరు కాస్ట్ సేవ్ చేయాలనుకోండి, అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? ఒకే నెట్వర్క్ లోడ్, ఒకే అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఒక ALB క్రియేట్ చేసి యూ విల్ సే దట్ ఇఫ్ 200.abc comes, go to 200. If 201 comes, go to 201. If 202 comes, go to 202. సో మీరు ఎలా రూల్స్ అనేవి డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ మీద, అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ సెండ్ ది ట్రాఫిక్ టు మల్టిపుల్ ప్లేసెస్, మల్టిపుల్ సర్వర్స్. డైరెక్ట్ గా సర్వర్ కి పంపించదు. దేర్ ఇస్ సంథింగ్ ఇన్ బిట్వీన్. We will discuss about that, but this is subdomain based routing. Path based routing ఎలా పనిచేస్తుంది? This is also almost all similar. Let's say this is abc.com, right? abc.com. ఈ abc.com లో let's say I have /200, right? ఇక్కడ index.html ఏదో ఉందనుకోండి, HTML ఏదో ఉందనుకోండి. ఈ 200 అనేది ఉంది, ఇది పాత్ అయిపోతుంది. అంటే ఇది ఒక ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ ఆన్ ది సర్వర్, సో ఇట్ బికమ్స్ అ పాత్. సో దిస్ ఇస్ 200. సో అదే సేమ్ abc.com 201, ఇది అగైన్ ఇట్ విల్ బి అనదర్ పాత్. సో మీరు ఇది కూడా సర్వర్ నెంబర్ 200 పంపించవచ్చు, సర్వర్ నెంబర్ 201 పంపించవచ్చు, సర్వర్ నెంబర్ 202 పంపించవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ అగైన్ పాత్ బేస్డ్ రౌటింగ్. దీన్ని మీరు పాత్ బేస్డ్ రౌటింగ్ అని అంటారు. ఓకే, so application load balancer is capable of doing both the things. It is capable of doing domain based routing, or that is subdomain based routing, or it is capable of doing path based routing. So idanta oka path ayipotundi, right? So the other path is this 201 or something is another path. Then the other path that we have is this 202 dot something. This is another path, right? So ఈ మూడు అనేది వేరే సర్వర్స్ లోకి వెళ్తాయి. Now, the good thing about load balancers, especially application load balancers and network load balancers, రెండిటికి ఏంటంటే it is not directly attached to the EC2 instance. Actual గా application load balancer is attached to something called as target group. Target group, right? It is assigned to something called as target group. Same network load balancer కూడా is assigned to a target group. ఈ టార్గెట్ గ్రూప్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఆబ్వియస్ గా ఈ టార్గెట్ గ్రూప్ ఏది ఉంటుందో ఈ టార్గెట్ గ్రూప్ వెనకాల EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ అనేవి EC2 the target group will have EC2 instances along with it, right? This is how you will have EC2 instances behind the target group. So application load balancer direct గా EC2 instance కనెక్ట్ అవ్వదు. అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది టార్గెట్ గ్రూప్ కి కనెక్ట్ అవుతుంది. టార్గెట్ గ్రూప్ కి EC2 ఇన్స్టెన్స్ అనేవి కనెక్ట్ అవుతాయి, రైట్? సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ గోస్. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం యాక్చువల్ గా అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఉన్న నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యొక్క థియరీ చూద్దాం. దట్ విల్ టేక్ ఎనీవేర్ అబౌట్ 45 minutes to 50 minutes. ఎంటైర్ ప్రాక్టికల్ చేయడమే మనకి అంత టైం పట్టవచ్చు. సో వీ విల్ యాక్చువల్లీ కంటిన్యూ దిస్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ క్లాస్. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టుగా ఉందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ప్లీజ్ comments లో తెలియచేయండి if there are any improvements that are needed in the explanation. And ఇంకా మీరు వీడియోని లైక్ చేయనటువంటి ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో. ఇట్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్స్ us reach more people. And ఛానల్ కి కొత్తగా ఉన్నటువంటి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. కీప్ హ్యావింగ్ అ గ్రేట్ డే. థ్యాంక్ యూ. బై బై.